Good morning, children. Welcome to today's class. Dear children, yesterday we are discussing the lesson to my countrymen, written by APJ Abdul Kalam, former President of India and also a great scientist. So, the last class we saw that Abdul Kalam tells us about the power within us and what we have to do for the development of this country. And he has given so many examples for that. That Jamshedji Nasarwanji Tata, he brought steel industry to India, and Achar P.C. Roy, he established or he nurtured chemical and pharmaceutical industries, and Madan Mohana Malviya, he established Banaras Hindu University, and Sir Syed Ahmad Khan, he established Aligarh Muslim University, and other progressive Maharajas also started the universities. Why they are done all these things? Because we have to prove to this world that India can do anything. In the same way, Abdul Kalam, he is telling us why we are importing so many things. Comparing to our export, import is more. We are importing more things, more goods from other countries. We have so much of raw materials, so much of natural resources. So why can't we make the raw material into the ready-made things? Why can't we use that to product the things? And also he is telling us about why can't we manufacture the cars that can be dotting in the roads of Frankfurt. So, telling all these things, what makes us to do not do this? So, let's see the reasons for that. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಫ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 141. Okay. Dear children, observe my reading and pronunciation. Let us think what prevents us from undertaking such challenges. We have to analyze how we can give a new dimension to our style of functioning by cutting across the individual interests of various ministries and even industries and institutions. To follow an integrated action plan,
The motive force has to be love for the country. We need a vision that is shared by the entire nation. In the drive for development, some states are faring better than others in the country. Bright young entrepreneurs have energized the national technology scene. Bengaluru, Chennai, Mumbai, Delhi and Hyderabad are hubs of business activities. But even though the IT sector is a very visible area of success and has brought in some capital investment in terms of overall development, this is not enough. Even if you take up the IT area as a mission, manpower is the most important need. Those living away from the cities must also have access to a good education to join the talent pool, and this should happen fast. My visits to the northeastern states, Tripura and Assam and to Jharkhand showed me our untapped potential. Tripura's economy rests on forest products, including bamboo cultivation. It is rich in mineral wealth as also in natural gas. But the transport facilities are in bad shape. It is difficult to travel, interact and organize business. There is isolation. In Jharkhand too, there is mineral wealth besides its resource in terms of forest products and handicrafts, all of which need to be developed. In Assam, there is no shortage of resources and the state has good educational infrastructure. All the ingredients required for a developed economy are there, but there is insurgency and unrest among the people. A focused mission will integrate people. States such as Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab and Karnataka have made me realize that much can be achieved once effort are made to channel development funds for improvement in areas such as education and health. These and other states can become good examples of economic development. Our intellectual forums, political platforms, academic institutions and chambers of commerce are full of discussion and debate. There is noise, a lot of it in fact. There are endless debates, arguments, hypotheses, theories and yet there is little progress. However, the theme of a developed India is not discussed in broad rooms and technology conferences. I want all of us, institutions, political parties, industries, communities, families, individuals at every level to take full responsibility for what is good or bad in our situation, for what we possess and that which we do not. This would mean that we stop blaming others for the circumstances we find ourselves in. Taking responsibility also means willingness to exercise our abilities to the fullest. This will make us worthy of enjoying the benefits that come with effort. Students should get ready to transform India into a developed nation. Ignite your minds and think big. A teacher once said, "Give me a 5-year-old child. After 7 years, no God or devil will able to change the child." Will all teachers be such gurus?
Okay, I will explain from the 141 page number, last paragraph, that is, let's think what prevents us from undertaking such challenges. So, why we are not making the raw materials, why we are not convert the raw materials into the things, ready-made things. Why can't we manufacture the branded cars? Why can't our satellite launch vehicle can remote place communication, weather and remote sensing satellites of other nations in orbit? So why? What prevents us? ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We have to analyze how we can give a new dimension to our style of functioning. So we have to analyze, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಂತ? How we can give new dimension. Dimension means ಆಯಾಮ. Dimension. How we can give a new dimension to our style of functioning. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. By cutting across the individual interest, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗೊತ್ತಬೇಕು. ಯಾರು ಬದಿಗೊತ್ತಬೇಕು? ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಗಳು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ministries, industries and institutions, if they cutting across the individual interest, it is possible to achieve this. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ದೇಶನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಆಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ to follow an integrated action plan, ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The motive force has to be love for the country. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ the motive force, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ. We need a vision that is shared by the entire nation. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. In the drive for development, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. If you see the development process of development, some states are faring better than others in the country. So there are nearly 30 states are there. In that some states are made notable progress, notable development in this country. Bright young entrepreneurs. Entrepreneurs means ಉದ್ಯಮಿಗಳು. Bright young entrepreneurs have energized the national technology sense. Some bright industrialists, some bright entrepreneurs, they have energized the national technology scene. ಒಂದು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಅಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರ್ ಹಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವತ್ತು ದ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಅಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರ್ ದ ಹಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ ಇರ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. IT ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even if you take up the IT area as a mission, if you choose the IT area as a mission, manpower is the most important need. In IT sector also, we need so much of manpower. ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Those living away from the cities, so only the city people only involving in that field. But according to APJ Abdul Kalam, the people who are living away from the cities, they has to access a good education and join the talent pool. ಸಿಟಿಗಳಿಂದ, ನಗರಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಥನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಲಾಂ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, he visited northern eastern states. ಒಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಲಾಂ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವರ್ ತ್ರಿಪುರಾ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ? ತ್ರಿಪುರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶೋಡ್ ಮೀ ಅವರ್ untapped potential. Untapped potential means untapped potential. Untapped potential ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. The ability cannot use it, does not use it. Jharkhand showed me our untapped potential. So when Kalam visited to the northeastern state, he noticed that there will be untapped potential. ಈ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಪುರಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ತ್ರಿಪುರಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ bamboo cultivation. So the main cultivation in Tripura is bamboo cultivation. It is rich in mineral wealth. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ Tripura is very rich in mineral wealth also. Mineral wealth means ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಟ್
Tripura has so much of mineral wealth and natural gas and bamboo cultivation also there, but the transporting facilities are very bad. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is difficult to travel, interact and organize business. So because of the bad transporting facilities, it is difficult to travel, interact and organize business. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. In Jharkhand too, there is mineral wealth. Jharkhand, if you see the state of Jharkhand, there also mineral wealth. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಾ ಇದೆ. Besides its resource in terms of forest products and handicrafts. Well, besides its resource in terms of forest product, ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು and handicraft, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ all of which need to be developed. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. Besides its resources in terms of forest products and handicrafts, all of which need to be developed. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. In Assam, there is no shortage of resources. If you see towards the Assam, there is no shortage of resources. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. And the state has good educational infrastructure. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. So Assam had no shortage of resources and it has good educational infrastructure. All the ingredients required for a developed economy are there. All the ingredients required for a development. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಬಟ್ there is insurgency. There is insurgency. Insurgency means insurgency. Insurgency means rebellion. Rebellion, an attempt by a group, an attempt by a group of people to take control of their government, to take control of their government, using
force and using force and violence. Means ಒಂದು ರೀತಿ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹಿಂಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬಹುದು. States such as Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab and Karnataka have made me realize that much can be achieved once effort are made to channel development funds for improvement in areas such as education and health. So when Kalam visited to the South Indian states, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab and Karnataka, he observed that if these countries had achieved more, if they channel development funds for improvement in areas such as education and health. Right? ಈ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಪಂಜಾಬ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ achieve once more effect made to channel development funds for improvement in areas such as education and health. ಅವುಗಳ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These and other states can become good examples of economic development. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವಂತ ಚರ್ಚಾ ಸಭೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಭೆಗಳು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, hypothesis, theories and that there is no little progress. So our intellectual forums, political platforms, educational institutions, chamber of commerce, they are all discussing, they are making noise only about the there are arguments and debates and hypotheses and theories are there, but there is no little progress in development of this country. ಈ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಹಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. However, the theme of a developed India is not discussed in broad rooms and technology conferences. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪಂಗಡಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಟ್ ಎವರಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕೂಡ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪೋಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. This would mean that we stop blaming others for the circumstances we find ourselves. So we should not blame anybody for the circumstances we find ourselves in. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಗತಿಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಬಾರ್ದು. Taking responsibility also means willingness to exercise our abilities to the fullest. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು we have to taking responsibility means willingness to exercise. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. This will make us worthy of enjoying the benefits that come with effort. ಈಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. Students should get ready to transform India into a developed nation. So it is the responsibility of the students to make our country as developed nation. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಇಗ್ನೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. A teacher once said, "Give me a 5-year-old child. After 7 years, no God or devil will be able to change the child." So once a teacher told that, "Give me a 5-year-old child. After 7 years, no devil, no God will be able to change that child." So will be teachers be such gurus? ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the today it has been, the lesson has been ended. Okay, take the homework for today's class. Homework. Mention the states that are faring better than others in the country. Second question. Which state, where do you see insurgency and unrest among people? So these are the two questions I am giving you for today's homework. I hope you have all understand the lesson well. Take care of your health
and if any doubts, please send it in WhatsApp. Okay. Thank you. Thank you.